네, 안녕하세요, 여러분. 저는 스마트커리어센터의 조씨라고 합니다. 지금 제가 나와 있는 곳은 NIT라고 해서 이제 직무교육을 실질적으로 호주인 요리사분한테 배워보는, 그리고 NIT에 관해서 학교에 대해서 좀 듣고 과정에 대해 설명을 듣고, 그리고 뭐 호주에서의 요리사로서의 전망, 그리고 간략한 소개, 안전수칙 등을 진행하도록 하겠습니다. Hello everyone. 안녕하세요. My name is Olivia, the National Sales and Marketing Manager at NIT Group. Thank you for your time today to join our cookery class online. And what I'm standing here, where I'm standing here now, is one of our campuses in Brisbane. For the cookery programs, we have two qualifications: Certificate 3 in Commercial Cookery and Certificate 4 in Commercial Cookery. Certificate 1, 2, 3, 4 그리고 디플로마, 한국으로 치면 준학사 정도로 이렇게 나누어지는데, Certificate 3가 이제 요리사로 일할 수 있는 자격이 주어지는 거고, Certificate 4를 공부를 하시면 추후에 이제 호주에서 요리사로서 자격이 주어진다는 말씀을 해주고 계세요. 지금 총 3개의 분야로 지금 공부하시게 될 코스들이 나누어진다는 설명을 해주고 계신데, 첫 번째는 Theoretical, 그러니까 이론적인 수업이겠죠. 그리고 두 번째는 placement, 그리고 세 번째가 이제 practical, 이렇게 나누어지는데, theoretical은 이제 이론 수업, 이제 학생들이 학교에 가서 앉아서 공부하고 이론들을 배우는 클래스라고 생각을 해주시면 되고, 두 번째 practical은 이제 학교 내에 보면은 요리 그 식당들이 있어요. 오키도키라고 불리는 식당들이 또 있어요. 그리고 시티에 있는 W 호텔이라는 큰 호텔과도 파트너십이 되어 있어서 그곳에서 실제로 일을 해보면서 이론을 배운 것을 적용을 해서 이제 배움을 진행을 한다고 생각을 하시면 되고요. 그리고 인턴십, 마지막 플레이스먼트는 실제로 이제 직업 현장에 가서 학생들이 요리사들과 그 호주 그 식당에서, 호주 레스토랑에서 일을 하게 되는, 이렇게 세 가지로 나누어져 있다는 설명을 해주고 계세요. The amazing part is we are working with the top professionals in the industry. For example, the executive chef at the W Hotel is a supervisor of our students. So she teaches our students himself every Monday here on our own commercial kitchen. So the experience is going to be totally different. And once you put this experience in your resume later, it's a very good reference and a portfolio. W 호텔이 어느 정도 큰지 잘 감이 안 오실 텐데, 브리즈번 시티에 있는 W 호텔 같은 경우는 뭐 힐튼이나 아니면 유명한 한국에 있는 호텔들과 비교할 만큼 굉장히 크거든요. 거기에 제일 높은 헤드셰프이 지금 우리 쿠커리 코스의 슈퍼바이저, 가장 높은 선생님을 같이 겸임을 하고 계신데요. 그래서 월요일마다 학생들이 공부를 할 때 와서 어떻게 이제 요리를 하는지, 그리고 어떻게 하면은 잘 할 수 있는지, 그런 것들을 봐주고 계신다고 합니다. Yeah, and after certificate levels, we do have other study options for our students. We are offering Diploma of Hospitality Management and Advanced Diploma Hospitality Management. These qualifications also lead to bachelor degrees at the best universities here in Australia. For example, Griffith University, University of Tasmania, Torrance, Bond University, and others. 오늘 이제 온라인 프로그램인데, 앞으로 학생들이 추후에 이제 12주 프로그램을 하시고 이 NIT에서 공부를 실제로 이제 서티피켓 과정을 하시게 되면, 추후에 이제 호텔 경영까지 진행을 하시면 그리피스 대학교나 아니면 본드 대학교나 여러 가지 이제 호텔 경영으로 유명한 학교들과 연계가 되어서 그쪽에서도 공부를 진행을 할 수 있다는 설명을 해주고 계세요. So what we can offer to our students is not just limited to the latest skills and knowledge, but also the best facilities for practical learning, the university pathway options, as well as the industry connection for career outcome. 여기서 이제 공부를 하시게 되면 가장 그 최신식으로 되어, 이따가 다 보시게 될 거예요. 굉장히 깨끗한 그 식당들을 여러분이 이제 오늘 직무 교육을 받으실 그런 곳에서 이제 공부를 하실 수 있게 되고, 이제 대학교 그리고 직장까지도 쉽게 이제 잘 연계가 되어서 진행을 해주신다는 말씀을 해주고 계십니다. 이 과정을 시작하는 데 있어서 굉장히 유동적이라고, 시작을 하는데 그 뭐 매 주까지는 아니어도 한 달에 한 번
아니면 한 달에 2번 이렇게 입학을 할 수 있다고 유동적으로 입학을 하셔가지고 공부를 시작할 수 있다고 말씀해 주셨습니다. 학교의 간략한 소개에 대해서 들어보셨고요. 이제 여러분들이 직무 교육을 받으실 식당으로 이동을 할 겁니다. 네, 그리고 호주 요리사도 만나뵙게 될 거고요. 같이 가볼까요? Let's go. 예. 저희 회사가 위치한 브리즈번 시티를 기준으로 할 때 남쪽에 있는 캠퍼스에 나와 있고요. 그리고 지금 설명해 주시는 게 남쪽에도 그 NIT 캠퍼스가 있고 브리즈번에도 캠퍼스가 있어서 다양한 옵션으로 이제 학생들이 공부를 하길 원하실 때 고르셔서 공부를 하실 수 있다고 말씀을 해주셨습니다. 한국 학생들을 담당하고 있는 또 직원이 있어서 학생들이 와서 공부를 하실 때 어떤 이제 영어로 설명을 하거나 질문을 하기가 어려우실 때 도와주실 수 있는 한국인 직원이 또 있다고 지금 말씀을 해주셨습니다. 지금 NIT가 가지고 있는 오키도키라는 식당입니다. 들어가 볼게요. 그냥 학교에 이제 구비되어 있는 식당이 아닌 이렇게 아예 그냥 일반 사람들에게 열려 있는 식당입니다. 네, 쭉 들어가 볼게요. Hi, my name is Sanat. I'm a cookery teacher, chef by trade. I've been cooking for 25 years and I've been in Australia for 20 years. Today I will show you and demonstrate you some technique regarding cooking. 요리사분의 이름은 아나시고 그리고 요리의 경력은 지금 25년 되셨고 그리고 호주에서는 지금 20년 정도 지금 요리를 하고 계시다고 합니다. So today we'll be taking you to the kitchen to show you what's the safest and hygienic way to work in kitchen. Because as you know, kitchen can be sometimes hot and we have to be careful. 셰프가 식당의 이제 안전 수칙이나 위생 관련해가지고 한국이 아닌 호주, 이제 여러분들이 오실 호주의 그 안전 수칙과 위생 수칙에 대해서 이제 설명해 주신다고 합니다. So I will take you for a tour. Obviously, as a chef, we always dress in white. It's just a reason to be showing the color of the trade. That's what the chef dress. 지금 학생들 한국에서도 비슷한 것 같은데 이제 호주에서도 마찬가지로 호주 그 요리사의 상징인 하얀색을 이제 지금 유니폼으로 입고 계시다고 지금 말씀을 해주고 계십니다. So first and foremost, so we have basically a star from the start to the end. This is called combination oven. Combination oven. Combination oven. This oven are 3 different combinations. So we have dry combination, steam combination, and both. So you can steam, dry, or steam and dry at the same time. Okay. 이 콤비네이션 오븐이라는 것은 그냥 오븐이 아니라 이제 3가지 기능이 있다고 지금 말씀해주고 계세요. 지금 이 표시를 보면 드라이, 건조시키는 것과 스팀, 증기를 통해서 이제 요리를 할 수 있는 그런 기능, 그리고 2가지를 한 번에 할 수 있다는 그런 오븐이라고 지금 해주고 계십니다. For example, we can actually steam chicken and then roast chicken at the end. So we give moisture and then we can do the crispy as well. Like, 지금 보시면 이따가 요리를 하시게 되실 이제 닭가슴살인데 이것을 넣고 한 번에 스팀 세링, 그러니까 증기를 해서 요리를 하고 따로 이제 하실 필요 없이 바로 굽기를 또 할 수 있다고 지금 그 말씀해 주고 계세요. So to give you an example, this is only dry. This is Okay, that's a good old-fashioned. example. Yeah. This is old-fashioned. Old-fashioned. 지금 여기 보여주시는 게 This 오래된 is, 오븐입니다. 네. this is only dry. Only dry. Only right. dry. No steam. Only dry. So long time ago, we only if you want to steam, you want to use this with water. You put water for steaming. and steam. Right. Okay. Okay. And if you want to roast, we roast. Okay. But now with the technology here, this is finished. We only use Not this. using that anymore. No, Okay. this is one-stop shop. You can cook anything, everything, and one In stop. there. One In stop. All right. Okay? Yeah, very convenient, safe. No burning here. True. Water, water everywhere. This This is no water here. okay. It is also about contamination. The food is cooked, you don't touch with your hand. True. Where here, Good point. you're mixing. So basically, if you cook your chicken, cook from here to the people or to the fridge. Yeah. So Because here, when you cook, you have to remove the touch, and this is contamination. you have to keep Correct. touching. Yeah. Correct. Alright. 지금 아까 설명드린 것처럼 이게 약간 오래된 그
이제 방식, 오븐이라고 말씀을 드렸잖아요. 이 콤비네이션 오븐이 들어오게 된 이유가 이제 오염, 위생에 관련된 이유인데 지금 아까 계속 말씀드리는 것처럼 증기와 건조 세팅을 한 번에 함으로써 이제 요리사들이 한 번만 이제 넣어서 요리를 하고 이제 굽기까지 되면 그냥 바로 사용을 하면 되는데 옛날 방법으로 하시게 되면은 증기로 요리를 하고 밑에 이제 건조를 하고 이렇게 하면서 위험도도 굉장히 올라가고 왜냐하면 여기도 뜨겁고 물이 넘칠 수도 있고 밑에 이제 건조를 시키시면서 빼다가 오븐에 닫히실 수도 있고 그리고 뺐다 넣었다 많이 이제 만지시기 때문에 위생적으로도 그리고 이제 일하시는 분들 요리사분들에게도 위험하기 때문에 이건 이제 더 이상 사용을 하시지 않는다고 하네요. We talked about before. So this is dry. Yeah. Okay. Yeah. This is steam and dry. And dry. Yeah. And this is steam. Okay. So you can see I can move anytime I like. Okay. Without open the door. Okay. Now we're going to show you the latest one. This is called regeneration. 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 So what does that do? You put all the cooked ingredients inside here. All your ingredients, your chicken, your vegetable, your sauce. Ready to be served. Ready to be served. That's going from the fridge to in there. Okay. For example, if you have 20 people and you by yourself, you prepare everything the day before and you put in the fridge all the plates. Okay. When you're ready, you open the oven and you put inside. Put it inside. Okay. Again, no contamination because we go from the fridge to the oven. So because contamination happen is when we touch and remove. From this one is we have what we call danger zone. Danger zone is between 5 degrees to 60 degrees. 5 to 60. So this zone is very dangerous. We don't stay there. That's where all the contamination happens. But if you go from 5 degrees here to 180 degrees here, we avoid any accident. And also we don't touch anything here because it's already plated. So again, from here to the guest. 지금 아까 계속 설명해드린 것처럼 이 버튼이 지금 이제 증기 그리고 증기와 드라이 세팅인데 요게 지금 보여주신 게 이제 리제너레이션이라고 해가지고 지금 그 전날 모든 음식을 준비를 여기 냉장고에 다 해놓고 리제너레이션 저걸로 이제 한 20분 정도 두시면 바로 이제 고객들한테 나갈 수 있다는 설명을 해주고 계세요. 그게 이제 굉장히 좋은 이유가 음식이 5도에서 60도 사이가 제일 위험하다고 하네요. 그 사이가 위생적으로 오염이 될 수 있는 확률이 가장 높다고 지금 말씀을 해주고 계세요. 저게 지금 보시면 2도로 되어 있어요, 세팅이. 그래서 2도에서 바로 이제 들어가서 요리가 되면은 위생적으로 오염이 될 이유 없이 편리하게 바로 고객들한테 음식이 나갈 수 있다는 그런 말씀을 해주고 계십니다. So now we're going to talk about the sound. This is a probe. This is for cooking. So basically what we do, if you cook chicken, for instance, we put the probe inside the chicken, okay? And then when we arrive at 75 degrees, that's the safest way to serve white meat. Right. That will be. Yeah. So again, no cross-contamination. Again, in the old days, we put chicken here, but we don't know. Yeah, you have no idea. You have no idea. You have to check, you have to cut. With this one, it's a safe. You can basically put inside your chicken, your beef, your fish, you put inside, all that, close, put the time, walk away. Yeah, walk away. You can also keep the meat warm. So if you have 30, 40 guests and they are not ready to eat, you can preset that in the meat and wait. Okay. And the food will stay at the same temperature. Because remember the danger zone. We want to avoid the danger zone. We want to be below 5, fridge or 60. 지금 이제 닭가슴살 같은 경우 지금 계속 이제 보여주신 게 이제 이게 프롭이라고 불리는 건데 요거를 고기에 꼽아 놓으면 자동적으로 이제 이게 75도가 됐을 때 바로 이제 이게 울린다고 그래요. 알람이. 그래서 다른 일을 하다가 이제 걱정 없이 다른 일을 하다가 그냥 바로 이제 고객들한테 나가면 된다는 지금 말씀을 해주고 계세요. 왜냐면은 지금 아까 계속 이거를 보여드리는데 옛날 오븐 같은 경우는 알 수가 없어요. 그러면 저희가 아까 계속 설명해드린 것처럼 빼서 잘라보고 온도 체크하고 그러면서 또 위생적으로 위험한
그런 이제 오염이 될 수 있는 그런 확률이 높기 때문에 그런 이제 기계를 또 이제 설명을 해주고 계십니다. So that was the safest way to cook the food is in this combination oven. Okay, this is a very, very important equipment in the kitchen. Everybody now in the commercial kitchen must have this one. In Australia. This is originally from Germany, originally created in Germany. Now Australia makes some, but originally from Germany. Okay, this is a medium size. We have also a large size. This is a medium size, but a large size. So when we have large size, we have a trolley with full of plate. Oh, okay. So when you come here with all the plates, remember the regeneration? You put all the plate inside. Oh, okay. And then you close it. Then when it's cooked, you take the trolley and you travel like this. Okay. And then serve it to like, serve it. Yeah. Okay. For this company, it's not too big. But okay. when you're doing 200, 300, 400, 400 customers, you have to have that the bigger one. So when I work in a large company, we have maybe 10 of this because we talk about 1,000 people. So we need to put trolley. So all the trolley are prepared. So it's just put, cook. So you don't touch the food. It's basically from there to the service. 지금 이제 이 컴비네이션 오븐 같은 경우 지금 호주 웬만한 큰 레스토랑에는 전부 있다고 생각을 해주시면 된대요. 그래서 요거를 잘 봐주세요. 왜냐하면 이제 학생들이 오셔가지고 자주 이용하게 될 오븐이니까. 그리고 요 오븐의 사이즈는 미디엄 사이즈라고 하네요. 지금 잠시만요. 레스토랑 크기를 좀 보여드릴게요. 지금 여기는 카페하고 레스토랑이 같이 하고 있는 식당이어서 그렇게 큰 오븐이 필요하지는 않다고 지금 해주고 계십니다. 보통 뭐 한 번에 100명에서 200명 정도 고객을 식사를 제공해야 될 때는 이거보다 한 2배 정도 사이즈 되는 더 큰 오븐이 있어야 하는데 그 큰 오븐에 아까 계속 설명해 드리는 것처럼 이 큰 트레이. Yeah, I can show them this, right? Yes. This is a tray, right? This is a steamer. Steamer tray. Steamer. Okay, steamer tray. This is a steamer tray for vegetables. So it's one of the tray. So Okay. 이런 트레이에 음식을 다 준비해 놓고 딱 들어가서 이제 고객들이 기다리고 있을 때 최대한 만지지 않고 This is the kind of tray we have. 이제 바로 이제 고객들한테 나가면 된다고 말씀해 주고 계세요. 트레이가 이렇게 있는데 이게 일반 트레이고 요거는 이제 야채나 아니면 증기로 요리를 해야 될 때 필요한 그런 트레이라고 지금 해주고 계십니다. So basically also what we do, if we cook, let's say you have a lot of food here, you put this one here and you close. And that cook the whole thing. So you're not cooking one, but you can cook 30 or 40 pieces. 네, 이런 식으로 이제 하나만 요리하는 것이 아니라 많은 고객들이 있을 때 이런 식으로 트레이 안에 예를 들어서 고기를 놓고 그 안에 이제 저 프롭을 넣으면 이제 딱 알람이 울렸을 때 그 음식들이 전부 한 번에 고객들한테 나갈 수 있다고 말씀해 주고 싶네요. So as you can see, this oven is it's a very important. This oven has been created to save a lot of money because when you have this oven, you don't need 3 or 4 people. It's investment for the future. Okay. So you're paying a little bit money in front, but later on you're saving thousands and thousands of dollars because it's not also you don't use water, you don't use gas. This is a saving as well. 이 오븐이 많은 일손들을 줄여준다고 해요. 그래가지고 굉장히 효과적으로 이제 식당 안에서 이 키친 안에서 일을 할 수 있다고 지금 말씀해 주고 계세요. 그러니까 학생들이 이제 호주로 왔을 때 이 오븐을 어떻게 사용하는지 배우는 게 제일 중요하겠죠? It's the last thing I'll show you. Yeah. This is auto cleaning. Auto cleaning, right? So you hit this button, you close the door, you walk away, the oven will clean himself. Wow. 이 오토 클리닝 버튼이 있는데 저걸 딱 누르시면은 다른 거 아무것도 안 하셔도 된대요. 그냥 자동적으로 다 이제 세척이 돼서 저걸 누르시고 이제 요리사들이 다 요리를 끝내고 이제 문을 닫고 저것만 누르면 끝이라고 하네요. 굉장히 편리하죠. So this is very important, okay? So then we come to the normal area here. We have, let's say, this is a mixer. 네, 이 믹서라고 합니다. So we have different parts. This is for the dough. So when you put it in here, and you go,
아, 나이스. Then 그러니까 밀가루를 이제 반죽하실 때 손으로 하는 게 아닌 기계를 통해서 많은 양을 한다고 해주십니다. so this is for all the dough. Okay. All the dough. You make a bread, cakes, everything to do with bun, cake. everything to do with flour. Yeah, Okay. bread, Bread. Danish, pizza, cakes, everything to do with flour. 예, 밀가루로 반죽을 되는 거는 전부 다 요거를 사용해 주시면 된다고, 요거를 사용한다고 합니다. This is a large, large and this one, is a small one. small one. 그냥 This is 블렌더라고 a commercial blender. commercial blender. Okay, this is more like a small one. 그러니까 이게 요 정도 크기가 이제 식당에서 사용되는 크기고, 그리고 요 정도 크기가 이제 가정용이라고 생각을 해주면 됩니다. Yes. You need a large container. Okay? Okay. Then we're going to talk about food processor. Food processor. Okay. That's This what is- it's called, yeah? Yeah, it's a blade here just to cut small pieces. Mm-hmm. So you put it over here, and then you put the top. Mm-hmm. You have pork, chicken, veal. You put this inside of this, Mm-hmm. and it will make very, very Very fine. fine. Okay, Correct. okay. That's what it's. 이제 푸드 프로세서라고 불리는데 일반 믹서기와는 다르게 이제 학생들이 뭐 예를 들어서 만두를 만들고 싶을 때 뭐 굉장히 얇게 이제 모든 야채들을 만들어야 되잖아요. 그거 이제 고기나 야채를 넣었을 때 굉장히 얇게 이제 잘린다고 합니다. This one now, you have two parts. This Two parts, one okay. is for the make very, very fine, but you have this part as well. This go inside of that. Wow. This is for all this. Okay. So you put the vegetable here, Squeeze it. squeeze it, Uh-huh. and I will slice it. Oh, okay. So basically, this machine here, not only a food processor, Mhm. but using this as well. You remove this part and you put this part here. Oh, So exactly the same, but Mhm. this is vegetable, this is meat. okay. You can use for both. 이 기구들이 전부 이제 호주에서 사용되는 기구들이니까 이제 잘 눈에 담아두시면 좋을 것 같아요. 지금 이제 보여주시는 게 요거를 꼽아서 푸드 프로세서를 사용하시면 야채를 그렇게 만들고 And this one come here. And then you put the vegetable, 네. and then you go. 지금 이제 야채를 넣는 걸 이제 모형으로 이따가는 이제 전부 다 실제로 해보실 건데 어떤 그 기계들이 있는지 알아두셔야 하니까 지금 보여주고 계시는 겁니다. Using the carrots, 지금 당근을 한번 보여주신대요. so you basically peel it, Mhm. and then you put here. Carrot, potato, zucchini. But This also- is very smart because you're not using, again, Mhm. a lot of people don't cut. Okay. One person can do everything. 오케이. 지금 아까 그 콤비네이션 오븐과 같이 굉장히 편리하게 야채 전부 다 넣고 갈아 넣으시면 되고 이것도 이제 굉장히 효과적인 일을 효과적으로 할 수 있는 기계라고 지금 말씀해 주고 계십니다. And now I'll show you the blender, another one. This is, That's huge. okay? This is for like when you make a soup. Okay. So when you make a soup, this is a soup, Mhm. okay? Mhm. When the soup is cooked, we'll put this one inside like this. 이제 국을 만들 때 저걸 사용한다고 하시네. 이 섞어낼 때. And then we push So what kind of soup are you talking about? a cauliflower, potato, chicken soup. You can do this. The soup can be made in this as well. No problem. We can make the soup here. Okay. But this doesn't move. This one can go anywhere. This is good, but stay there. This one can go anywhere in Anywhere. the kitchen. It's easy to clean, Easy to clean. Okay. safe, and very solid. 요거는 이제 비슷한 아까 보여드린 푸드 프로세서랑 비슷한 기능을 하는데 이것 같은 경우는 지금 보이시는 것처럼 움직일 수가 있어요. 그래서 쉽게 닦을 수 있고 그리고 이제 어디서든 또 이제 뭐 국 같은 것들을 믹스할 때 사용할 수 있어서 이런 기계도 또 있다고 합니다. So that's basically what you get in the kitchen: the RoboCook, the mixer, the small one, the blender here. This is what you use every day in kitchen. You use. This is a very basics standard kitchen. Combi oven, mixer. 호주 이제 식당에 이제 호주 키친에 오시면 이게 요 정도 기구들이 일반적인 종류라고 해주고 계세요. Then you have your mixer, small one, 믹서, 작은 믹서, and large. 큰 믹서, Food processor. 아까 계속 말씀드리는 푸드 프로세서. Okay. Mhm. Remember, food processor with two two different parts. things. 예. One with the vegetables, 예, 야채를 가는 것과 and the other with the meat. 고기를
가는 것. And then also you have your blender for the soups. 예, 국을 위해서 이제 하는 그 믹서기입니다. So that's basically any kitchen, a professional kitchen must have in the house. So now we're going to talk about fridges, freezer, dry store. So in the kitchen, we have 3 different storage: dry, wet, frozen. 호주 식당, 레스토랑에는 3가지의 이제 그 저장하는 공간이 있대요. 하나는 이제 건조하는 곳, 하나는 좀 그 물기가 있는 그런 이제 저장소, 그리고 냉장고, 그러니까 어는 곳이라는 곳. So if I explain to you, this is dry. 지금 보이시는 게 Dry store. Spice, nuts. 건조되어 있는 이제 Dry. 재료들이 있는 곳입니다. Dry. See everything dry. The spices. 모든 게 다 건조되어 있는 거 보실 수가 있죠. Okay, so that's your dry. This is fridge. 지금은 This is 약간 fridge. 수분이 있는 재료들이 저장되어 있는 공간입니다. Okay, so this one always between 0 to 5. 냉장고 이렇게 이게 수분이 있는 재료들이 저장되는 곳 같은 경우는 꼭 0도에서 5도를 항상 체크를 해주셔야 된다고 말씀해주고 계세요. 여기 냉장고 같은 경우는 2도죠. So that says wet, and this is frozen. Okay, all the frozen. 네, 다 얼어 있는 재료들이 있는 곳입니다. 굉장히 큰 냉장고죠. Frozen. That's all frozen. So 3 frozen, dry, wet. Always. So basically, we have all your food. When arrive, you have to put in a specific place. Okay. So first, when the food arrive, first frozen. Second, fridge. Third, dry. Always. Okay. Because that way, that doesn't defrost, that stay fresh. Dry store, it's okay because it's not a danger. All right. This is what we call danger product. Okay. Frozen and fresh. Yes. 지금 3가지 저장하는 공간을 보셨는데 호주에서 이제 뭐 어떤 딜리버리, 그러니까 재료들 배달이 왔을 때 나누어 놔야 되는 순서가 제일 중요한 게 그 냉동고에 들어가는 것, 그리고 냉장실에 들어가는 것, 마지막으로 이제 건조된 재료들이 들어가는 곳이라고 지금 설명을 해주고 계십니다. 그러니까 와서 이제 키친에서 일을 하시면은 이제 그런 일도 하시게 될 거예요. So that's basically the storage, okay? Always make sure the vegetables are safe, the meat are safe. Remember, one thing is very important. The clients are very, very serious, so we cannot make mistakes. Of course not. Yes. Otherwise, the person will get very sick. We don't want that. Okay, so everything needs to be respected and put in the proper place. 이제 호주에서는 그 위생 관련해 가지고 뭐 한국도 물론 중요하지만 호주 같은 경우는 좀 더 이제 굉장히 엄격하거든요. 그래서 어떤 이제 배달이 왔을 때 정확한 곳에 딱딱딱 넣어야 된다고 지금 설명을 해주고 계십니다. This is always have to stay everything with labels. Right. Okay. So otherwise we don't know when, where, what. Okay. So if someone come here, this is egg noodle, then we know it's egg noodle. Okay. If you start today and you don't know, everything is marked. 이렇게 이제 건조대 같은 경우는 이렇게 보이시는 것처럼 정확하게 이름대로 넣어주셔야 된다고, 그리고 이렇게 다 표기가 되어 있다고 지금 말씀해 주고 계세요. 그래야 이제 처음 일을 시작하시는 분들도 어떤 재료가 어디 있는지, 언제 들어왔는지 알 수 있기 때문이라고 하십니다. This is also the date as well of the week. 요일들이 적혀 있네요. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Also, what we do when we work, we use gloves. Okay. I'll show you later on when I'm going to do chicken. Okay. Right. We use gloves because your hand can carry contaminated. Yeah, of course. So we always make sure it's clean. Alright. 위생을 위해서 한국도 이 부분은 비슷하죠. 이렇게 위생 장갑을 항상 끼고 요리를 한다고 말씀해 주고 계십니다. And then we have what we call, this is different color here. 다른 색깔이죠. 네. Every color is for different thing. This red is for red meat. For the red meat. Okay. This one is for bread and dairy products. You know, cheese, bread, you know, everything to do with milk. Okay. All right. So every board stands for different product. Okay. Even in Europe is the same. Even in Europe. Okay. The reason why, because you cannot cut meat here and cut vegetables because it's cross-contamination. Yeah. So you have blue is a seafood, red is red meat, green is vegetables. All the colors stand for a specific job. That way it's not cross-contamination. It's very, very important. 손을 씻으라고 하십니다. 네, 굉장히 중요하다고. 네.
And then to come back to the mixer there. 네, 저 아까 보여드린 큰 믹서에 들어가는 다른 종류의 이제 믹서를 보여주고 계십니다. 안에 안에 Three different. 세 개의 다른 것을 보실 수가 있죠. This is everywhere around the world. Only three. 1, 2, 3. Everywhere around Everywhere. the world. Okay. Okay, this is the hook. This is the whisk. Whisk. And this is the paddle. Yeah, the paddle. paddle. Yeah. Right. Okay. 3. 보여주시는 믹서의 이 종류 안에 세 가지가 전 세계 어느 식당 제대로 된 식당을 가시면 다 똑같다고 해주시네요. 지금 이게 hook. Yeah. This one 이게 지금 후크라고 불리고 이게 패들. Yeah. 그리고 이게 위스크라고 불린다고 하네요. That's correct. That's correct. Okay. So always is this. Okay. 그 세 가지 파트가 이제 믹서에 필요한 모든 것을 할 수 있다고 하네요. And then we have what we call, this is a large equipment, and then we have small equipment. Example, for cooking, this is basically what we use for cooking. 이렇게 only three? Most of the time. 대부분의 시간을 보시면은 이 두 가지 팬과 이 This is a pot pot, 이렇게, and fry pan. 이렇게 프라이팬 두 개와 조금 크고 작은 사이즈죠. 그리고 이 pot 이렇게 세 가지를 주로 Okay. 요리를 할 때 대부분 사용한다고 해주죠. When you use this, 예. you always use this because okay. this is Teflon. 이렇게. If you use this, you'll damage. 이렇게 Then 데미지. it's stick. Always the wooden spoon for 우드 cooking. 스푼, 오케이. 이 후라이팬의 데미지를 상처를 안 주기 위해서 항상 나무로 된 도구들을 사용하라고 지금 해주고 계십니다. So that's basically the equipment. And then I will show you how to do a few dishes next.